It's gonna be a great new experience. Doy gracias a Dios en esta mañana por este privilegio que tenemos de estar aquí. Es un honor y un privilegio poder reunirnos libremente, hermanos, el primer día de la semana para darle gracias a Dios por lo que pasó y darle gracias y presentarle la semana que tenemos por adelante. Mi esposo y mi hija están en nuestra iglesia. Mi esposo es parte del grupo de adoración en nuestra iglesia, así que él está allá. Y nuestra hija pues disfrutando de su tiempo en la iglesia. Ellos están con nosotros en oración, al igual mi pastor, ¿verdad?, que sabe que estoy aquí. En esta mañana quiero compartir con ustedes del pasaje que la hermana Elizabeth leyó. Así que es una palabra que ministró mi vida de una forma especial. Cuando uno va a compartir una palabra, ¿verdad?, esa palabra tiene que haber hablado a la vida de uno primeramente. Así que mi oración ha sido durante este tiempo de preparación que de igual forma pueda hablar a sus vidas. So this is a very special word that has spoken to my life, and during this time of preparation, I have been asking God that you will be ministered in the same way that I have been ministered when I prepared and God gave me this word. So as Elizabeth read, we were in the second book of Chronicles, chapter 7, the verses 12 to 18. And I'm going to read it very quickly again. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I commanded the locusts to devour the land, or if I sent pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now my eyes shall be open, and my ears attend unto the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. And as for thee, thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shall be observed by my statutes and my judgments. Then I will establish the throne of my kingdom, according as I have covenanted with David thy father, saying, there shall not fail thee a man to be ruler in Israel. Heavenly Father, we thank you this morning for your word. Your word is powerful. Your word brings healing. Your word brings wisdom, Father, and we thank you this morning, and we ask you, as you have ministered to my life, to my heart, to my soul, you continue ministering to all of us here. Thank you, Father, in Jesus' name, amen. So if we read before this passage, you will notice that this was a great time of celebration for the people of Israel, because they finally finished the temple of God, a temple that was set in the heart of David much before Solomon was born. He wanted to build this church for God, but God told him that he was not going to do that. But he gave him the promise that his son would build this temple. He did not get to see the temple, but God was faithful to his promise. Era tiempo de gran celebración. Si leemos las escrituras antes, vemos que el rey Salomón había tenido una celebración de unas cuantas semanas ya. Estaban agradecidos porque finalmente habían terminado de construir el templo que su papá David había anhelado construir, pero que Dios le dijo que no lo iba a hacer. Pero Dios le dio la promesa que su hijo Salomón iba a construir el templo. Y a pesar de que los ojos de David no vieron este templo, Dios cumplió su promesa. Dios es fiel a su promesa. So when all this celebration came to an end after weeks of partying, God appeared to Solomon.
And he gave him this marvelous and this precious and this very special promise. He said he would be with him if he was faithful, just as his dad was faithful. But something very curious was that he mentioned that if he shut up the heaven, there be no rain. Or if I command the locusts to devour the land. Or if I send pestilence among my people. He gave them another special verse. He was talking about bad things after a very great thing happened. They had all this party celebration, and now God was mentioning him about no rain, about the locusts devouring the land, and about pestilence among their people. For the Jew people, this represented a curse when there was no rain, when the locusts devour the land, and the pestilence. So it was very interesting. As I meditated, I said, sometimes we have great blessings in our lives and we are celebrating and we feel victorious because we have achieved things, or God has helped us through trial times. So this was a time for someone to think about what would happen if this joy and celebration is not always the same. Como mencioné, era un tiempo de gran celebración. Habían estado celebrando por semanas. Y entonces de momento el Señor le aparece a Salomón y le dice unas palabras maravillosas. Le da unas promesas que cualquiera quisiera escuchar esas promesas. Le prometió que él iba a estar con él y que todo lo que haría prosperaría y que el trono iba a estar en su descendencia siempre y cuando él fuera fiel a la palabra de Dios, que él fuera fiel como su papá David había sido. Pero en medio de todo esto le sale con este verso donde le dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviara mi pestilencia a mi pueblo. Y luego sigue ahí algo que tenían que hacer. Pero en ese momento de celebración, ¿por qué Dios tenía que hablarle de la sequía? ¿Por qué tenía que hablarle de la cosecha que se pierde? ¿Por qué tenía que hablarle sobre la enfermedad? En ese momento tan especial de celebración. Y meditaba en esta palabra porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos victoriosos, no estamos pensando en esos tiempos malos. En ese tiempo de gozo estamos dispuestos a declarar que Dios es el Dios que provee, que Él es el que pelea por mí. Pero realmente cuando vengan este tiempo de sequía, de enfermedad, de que no hay cosecha, ¿podremos celebrar de la misma forma? Y el Señor le estaba diciendo ahí, tienen un tiempo de celebración, pero piensa en este tiempo y esto que puede pasar. So God was telling to Solomon that he accepted the temple they built as good for him. But he was also telling him, you have a great celebration, you are happy, you feel victorious, you feel maybe fulfilled because you finally accomplished something that your dad really wanted. But I want to remember you, when there is time of drought, when there is time of sickness, when it's time of the crop is damaged, it's also time to rejoice and thank the Lord for everything. It's very easy to worship God when everything is going good, everything is great, everybody is happy, things are prospering. It's very easy to praise God in that moment. But when there is no help, when there is no food, will we be able to rejoice and worship God in the same way? That would be the time then to prove that we really rejoice in God. That it's not our circumstances or our material things that determine our time of worship and gratitude. Hay un coro que dice, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas salen bien, qué bueno es. Pero, y cuando la vida no da problema.
Pero ¿será igual de fácil alabar a Dios con toda la alegría cuando no hay lluvia, cuando no hay salud, cuando no hay comida? Ese es el momento entonces real de declarar que todo eso que cantamos en momentos de alegría, nosotros realmente lo creemos y lo vivimos. Y el verso que quiero enfatizar en esta mañana específico, porque leemos un pasaje donde hay muchas promesas, pero el verso que quiero enfatizar específicamente en esta mañana es el verso 14. This passage we read is full of promises, but the verse that I want to emphasize this morning specifically is the verse number 14, and I'm going to read it once again. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nowadays, when we open the newspaper, we put the news on, we only hear bad things. We hear father killing son, son against father, teacher against student. It's a mess. We live, maybe it's very hard, this is what I'm going to say, but we live in a sick world. A world that lives with its back to God. But God is giving us here the way that we can bring healing to the land. And when we read here about land, we can think about our community, we can think about our family, but I think we can go more specific also. We can think about ourselves, our emotional life, our finances, our minds, our body. All of that we can call our land. Como mencioné, el verso que quería enfatizar en esta mañana es el verso número 14. Y quiero que ustedes mediten un momento en su vida diaria y cotidiana, cuando abren el periódico, cuando ven las noticias, lo único que uno ve son malas noticias. Lo que uno ve son cosas dañadas. Y es un poquito fuerte, pero creo que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo enfermo. Padre viola a hijas, maestra a estudiantes, hijo matan a mamá, matan a tío. Es impresionante. Yo creo que nunca había visto tanta maldad, pero es un mundo enfermo. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir a espaldas de Dios. Pero aquí en su palabra, Dios nos da cómo podemos sanar nuestra tierra. Porque esa es la promesa de Dios. Y la tierra, sí, lo podemos decir nuestra comunidad, los que nos rodean, nuestra familia. Pero yo creo que aún podemos ir más detallados y pensar en nuestra vida personal. Dios puede sanar nuestra vida emocional, espiritual, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras finanzas. Todo eso lo podemos llamar nuestra tierra. When people are hurt, they need healing. When people are burdened, they need healing. When people are needy, they need healing. But if we do not receive healing, we will continue to be sick. And just as every health issue, when we have a flu, when we have a cold, we do not treat it, we can get worse. We can get maybe bronchitis, a pneumonia, and then die. So that's the same way with other type of sickness. If our soul is sick, if our body, if our mind, if our finances, if our community is sick, if we do not do something to heal, it will get worse. Before we met Christ as our Savior, before we received Him as our Savior, we were also sick. Because when you have sin in your life, when you have not accepted Jesus Christ as your Savior, the sin in your life makes you sick. But thanks God, one day He came to our heart and changed everything and gave us a new life in Him.
and He helped us. He gave us healing. He gave us a new life, as we read in 2 Corinthians. Cuando la gente está herida, necesitan sanidad. Cuando la gente está cargada, necesitan sanidad. Cuando la gente tiene necesidad, necesitan sanidad. Cuando tú estás enfermo, si no haces algo para sanar, te quedarás enfermo. Es como si tienes un catarro, no lo tratas, se puede convertir en bronquitis y después en pulmonía y te puedes morir. Hay gente que se muere de pulmonía. Pues al igual que toda enfermedad, si no se trata, uno puede morir. De igual forma, cualquier otra parte de nuestra vida. Si nosotros tenemos una enfermedad emocional, una carga en nuestra mente, un problema financiero, si no lo tratamos, hermano, se va a poner peor. Pero qué bueno que en la palabra de Dios encontramos la receta para alcanzar la sanidad. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de aceptarlo como nuestro Salvador personal, estábamos enfermos. El pecado enferma, el pecado nos ata, el pecado destruye. Pero qué bueno que el día que llegamos a los pies del Señor, el día que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él nos sanó, nos dio una vida nueva. Como dice en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. But you know something? Even though we have received healing when we gave our lives to Christ, sometimes as members of a church, as Christians, as people that love God with all their heart, mind and soul, we can also be sick. Once I heard the sister say this, and I kept thinking about this, and I said, that is true. She said, the church is the only army that shuts his own soldiers. That shoots, I'm sorry, thank you, yes. Anyhow, it's great, Elizabeth, thank you. So that shoots his own soldiers. Sometimes we come to church and we think that everybody is perfect because we are here in a church, and that's not true. We come to like a hospital. We have all types of people here. We have people that need healing, that need love, that needs something, because that's why we gave our lives to Christ. And each one of us, on a daily basis, we need to ask ourselves, am I healthy for you, God? Can I heal others? Because only if we are healthy, we can heal others. If we are sick, we cannot heal. We need to be healthy. Muchas veces estamos en una iglesia y amamos a Dios y le servimos con toda nuestra alma, mente y corazón. Pero saben, a pesar de todo eso, podemos estar enfermos. Porque pensamos que estamos aquí en la iglesia y todo está bien, pero estamos en el proceso, hermanos. We are in the making, como dicen, ¿verdad? El Señor nos está formando. Pero todos los días necesitamos venir ante la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿estoy sana para ti? ¿Estoy sano para ti? Porque solamente si nosotros estamos sanos, podemos sanar a otros. Si estamos enfermos, no podemos sanar a otros. Así que todos los días tenemos que venir ante la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿estoy sano para ti? Las personas heridas muchas veces lo que hacen es herir a otros. Por eso es que constantemente tenemos que estar ante la presencia de Dios. Hermanos, nos van a herir. Como decía, una vez escuché a esta hermana decir este verso y me impactó, pero lo meditaba y yo digo, es verdad. Dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados.
Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta mentalidad de que cuando venimos a la iglesia todos son perfectos, todo es amor, todo es bueno. No, como mencioné al principio, aquí hay de todo, hermano. Aquí llegan gente que necesitan sanidad, que necesitan restauración, que necesitan amor. Y si nosotros no estamos sanos, no vamos a poder darle esto a los hermanos. Así que todo el tiempo tenemos que venir ante la presencia de Dios y preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy sano? ¿Hay alguna herida en mí? Señor, sáname. Señor, necesito un corazón nuevo. And very short, as in testimony, I was raised in church since I was 6 years old. And when I was around 13 years, my father has not accepted Jesus Christ as his Savior. My mom was raised in church, but then she left church when she was 18. She got married to my dad. And then when I was 6 years old, she got back to church. She reconciled her life with Christ. So my dad does not serve God. And when I was 13 years, I got to know that my father had a relationship outside of the marriage of my parents, and he had a daughter, so I have a half-sister. When I was 13 years old, for me that was a very, very hard experience. And I talk to it openly because I think it can be of help to others. And I was hurt. I was deeply hurt. And I lived with that hurt until I was maybe 18, 19 years old. And I loved Christ. I went to church. I served. I talked to others about Christ. But I would always talk bad things about men. No, the men are terrible. No, the man doesn't work. Who needs a man? And it's contradictory, because how can you talk in that way about God's creation? So I needed healing. But it was not until I was like 19 years old that in a service I realized that I needed a new heart. I needed a new heart because I could not talk that way about the God's creation if I said that I really love God. And if one day I would get married, it would be terrible for this other person, because how could I think about a man that way and live with him? So at that day in church, I went up front and I prayed. And I asked God to give me a new heart. A heart that was not hurt. A heart that even though I gave to Him when I was 8 years old, I needed help. I needed help from God. I needed Him to give me a new heart. Sometimes it is enough with just with a balm and it heals. But sometimes it's just a new thing you need. Exactly, a major surgery. Sometimes healing is very fast. It's just a balm, just antibiotics, and that is enough. But sometimes you need major surgery. It's a process. So God started His process. And I don't know when, but in one point in time, before I met my husband, thanks God, God gave me a new heart. And I had a new perspective about men. That even though my father had done this, not all of the men were like this. Y a modo de testimonio, hermanos, quiero compartir que cuando yo tenía unos 13 años de edad, yo enteré que mi papá le había sido infiel a mi mamá y había una hija por medio. Y a pesar de que yo iba a la iglesia desde los 6 años y había aceptado al Señor como mi Salvador personal a los 8 años, yo amaba a Dios, yo le servía, era fiel en la iglesia y daba testimonio y le hablabas a otro de Cristo. Yo siempre hablaba peste de los hombres desde ese momento que yo me enteré que mi papá le había sido infiel a mi mamá. Y yo decía que nunca me iba a casar, que no había hombre que servía, que no había hombre suficiente bueno porque todos eran iguales. Y no fue hasta como los 18, 19 años que yo entendí que necesitaba sanidad en mi corazón. Porque como una persona dice que ama a Dios, pero habla peste de la creación de Dios.
Así que en ese un día, un servicio, en un culto, el Señor ministró a mi vida y me dijo que necesitaba un corazón nuevo. Y yo pasé ese día al altar. Y no sé si fue en ese mismo momento o gradualmente, Dios cambió mi perspectiva de los hombres. Me quitó el corazón que tenía y me dio un corazón nuevo. Gracias a Dios fue antes de que yo empezara mi relación con mi esposo, porque obviamente yo lo conocía a los 19 años, pero no éramos novios sino hasta los 22, 23 años. Así que hay heridas que con una simple bálsamo, un simple antibiótico se sanan, pero hay otras heridas que necesitan una cirugía mayor. Hermano, lo que quiero que vean en esta mañana es que no importa cuántos años tú lleves en la iglesia, cuántos años tú conozcas al Señor, o si recién te lo conociste, todos tenemos heridas que necesitan ser sanados. Necesitamos por eso todo el tiempo venir ante la presencia de Dios y preguntarle: Señor, ¿mi tierra está sana? ¿Puedo sanar a otro? It doesn't matter how long you've been in church. Since you're a baby, you were born in church, or you just met Christ as your Savior, we need constantly to ask God if we are healed, because only in that way we can heal others. If we are hurt, if we are damaged, we cannot heal others. So that's why every day we have to come in the presence of God and ask Him to heal us if there is anything that is not what He wants to be there. My question for you this morning: is your spirit, soul, body, mind, finance, family, neighbor, land, is it healthy? Or need some of these areas to need healing? This is the morning that God has made, and He wants to bring complete healing to our lives. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿están sanos tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus finanzas, tu familia, tu vecindad, tu país? ¿O hay algunas de estas áreas que necesitan sanidad? Esta es la mañana que Dios ha traído sanidad para nosotros. As I mentioned, some healing processes are very quick, but others will take more time. The important thing is that you recognize you need healing, that you need to seek that healing. Because just like a flu, you can't say, oh, well, I won't do anything about this flu. Just leave it and go, it will go away alone. Sometimes it does, but other times it doesn't. So it's time to pray to God and to see in ourselves and see if there's anything that needs healing this morning. And then this verse I wanted to emphasize says that 4 things need to be done before we get the healing we want. And I'm assuming that everybody wants healing, because nobody wants to be sick. Nobody likes to be sick. So everybody wants to be healed. And we need to seek healing so we can heal others. 4 things. We need to humble, pray, seek, and turn away from our wicked ways. We need to humble, pray, seek, and turn away from our wicked ways. Todos debemos anhelar la sanidad. Yo estoy asumiendo aquí que a nadie le gusta estar enfermo. Y la única forma que podemos sanar a otros es estando sano. Así que esta es la mañana de preguntarle al Señor y mirarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro, y preguntar si hay alguna área de nuestra vida que necesita sanidad. Y que si es así, que Dios lo revele. Y en este verso que quiero enfatizar en esta mañana, habla de 4 cosas que tenemos que hacer antes de poder ser sanos. Y habla de que tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que buscar, orar, tenemos que buscar y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos.
And I'm going to just quickly go over these 4 things. We need to humble. When we talk about humble, it's not what many people associate to humble. Humble means that you recognize that your life does not belong to you. When you accepted Jesus Christ as your Savior, you gave Him your life. So humble means that you recognize that your life doesn't belong to you anymore. That your life belongs to Jesus, and that everything you do, everything you say needs to be in accordance with what He wants for you. So this is the first step to get to the way to healing. We must humble. We must recognize that our lives belong to Christ. And no matter what we are doing, what we will do, it needs the approval of God. There is something here in Puerto Rico you hear very often, and they say it's better to say I'm sorry than to ask permission. But in God's way, it doesn't work that way. He wants you to ask permission all the time. He wants you to seek His approval all the time. He wants to be in constant communication with you so you know you are doing His will. El primero es humillarse, hermano. Y a veces asociamos humillarse con algo bajo, algo malo, porque eso es lo que el mundo nos ha querido enseñar. Pero el humillarse significa que usted está reconociendo que su vida ya no le pertenece, que su vida es de Cristo. Desde el día que usted entregó su corazón al Señor, la vida tuya le pertenece a Él. Y Él quiere que todo lo que usted haga, piense, vaya a hacer, usted lo hable con Él antes. Antes de hacer, tomar cualquier decisión, hablarlo con Él. Aquí en Puerto Rico he escuchado mucho ese dicho, ese refrán que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero con el Señor eso no funciona así, hermano. Él quiere que estemos en comunicación constante con Él. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos esté de acuerdo con su voluntad. The second thing, He wants us to pray. We need to talk to God. Prayer is just as important as breathing. We need to get into His presence. And I'm not saying we need to pray the whole day. You have to go into a room. No, because we have lives. But it's important we take some time apart in our daily lives to just pray and go into His presence. When we go in traffic jam, when we are doing any diligence, we can be praying, we can be talking with God. But praying in this moment, I'm referring to, you have to just set apart a time in your house. Your family needs to know that they cannot interrupt you because this is the time you are praying. So God is telling us here how important it is for us to look for Him in prayer, to seek Him. And that's the third thing, to seek Him. But when we are talking about prayer, God has given us a lot of examples through the Bible about praying. Even when Jesus was here, He showed us the importance of praying. He set time apart. He worked the whole day, but then instead of going to sleep, He just said, I need to set time apart to be alone with my Father. So you need to have time in prayers if you long that healing for your life. La oración, hermano. Necesitamos hablar con el Señor. Oración es tan importante como el respirar. Él está esperando que nosotros lo busquemos en oración. Y el tercer paso hacia la sanidad es la búsqueda de Dios. Pero aquí estamos hablando primero sobre la oración. Y no estoy hablando simplemente que tenemos que orar 24 horas al día, encerrarnos en nuestra casa, porque tenemos una vida, tenemos que trabajar, hay responsabilidades. Pero sí es importante que saquemos un tiempo específico en nuestra casa para orar. Que nuestra familia no nos pueda interrumpir porque es el tiempo de oración.
de buscar a Dios en oración. Si realmente anhelamos la sanidad para nuestra vida, el segundo paso es orar. The third thing we need to do if we want to get healing is seek God. Is seek God. So, I have heard this thing that I really like. It says, God is as far away as a prayer. And how far away is a prayer? I decide when I'm going to pray. So, God wants you to set time apart to pray, but also to seek Him. When you seek a person, that means you want contact with that person. You just don't want to seek that person then to keep looking at that person. You want to look for that person, seek that person, so you can have communication. Because you are interested in what that person has to tell you. So that needs to be your third step. You need to seek God. Seek Him and leave away all distractions. Everything that can distract you needs to be set aside. Because once you are in the presence of God, you don't want to leave. You just want to go on and communicate and feel in your heart, in your mind, in your soul, what God wants to minister to you. El tercer paso, buscar a Dios. Y sí lo buscamos cuando hacemos oración, hermanos, pero a veces nosotros oramos y hablamos y pedimos y se acabó. Y ya. Pero la búsqueda es otra cosa. Cuando tú buscas a una persona, no es para buscarla y después quedarte contemplando a la persona. Tú buscas a una persona porque tú quieres comunicación con esa persona. Tú quieres escuchar que esa persona tiene que decirte. Pues aquí Dios nos dice que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Eso quiere decir que tú vas a buscar a Dios y vas a escuchar lo que Él te quiere decir. El tiempo de oración es sí. Tú te presentas ante el Señor, pero también tienes que darle oportunidad de Él ministrar a tu alma, tu mente y tu corazón. And the fourth thing is turn away from their wicked ways. When we hear this expression, wicked ways, maybe we think about very bad things like killing other people, robbery, adultery. We think about maybe bad things. But you know, when you are not in the will of God, you are also in wicked ways. Maybe you could be here serving in church as a Sunday school teacher, but God tells you, you know, I don't want you as a Sunday school teacher. I want you to be preparing to be a pastor. So you are in disobedience to God. And that is also wicked ways. So wicked ways is not only sin, but, well, disobedience is sin. So wicked ways is not only the sins we know and we hear about, but it's also when we are disobeying God. So we need to turn away from disobedience, from any sin that there is in our lives, if we want healing. Cuarto paso, hermanos. Tenemos que alejarnos, tenemos que salir de los malos caminos. Y los malos caminos, pensamos algo de los pecados más fuertes, a lo mejor como matar, robar, el adulterio, pero realmente, hermanos, la desobediencia también son los malos caminos. Porque puedes estar dentro de la iglesia y estar en los malos caminos. Puede que estés dando clase de escuela dominical y Dios te esté diciendo que te prepares para el pastorado y simplemente como te da miedo no lo haces, pues estás desobedeciendo al Señor. Así que tenemos que alejarnos, tornarnos de los malos caminos. So 4 things we need to do in order to get complete healings in our lives. We need to humble in the presence of God. We need to pray. We need to seek Him, and we need to turn away from their wicked ways. And then the verse is telling us what will happen when these 4 things are completed. It says, God will hear, He will forgive, and He will heal. How great it is to know that God
is hearing us. And He is saying that His eyes will be open and His ears will be attentive unto the prayer that is made in this place, referring in that moment to the temple that was finished. God has promised to be with us each step of the way. And He has promised that if we are hurt, He can heal us. But we need to do some things on our side. These things He cannot do. We have to do it. And then He will heal. He will forgive. And He will heal. How good it is to know that no matter what is our condition, God can restore us. God can do everything new. How good it is to know that there is hope. That no matter how we feel or how we may think we are, God can heal us. Hermano, después que se hayan cumplido estas 4 cosas de nuestra parte, porque esa parte solamente le toca a nosotros, y Dios no va a hacer la parte que nos toca a nosotros, hermano. Nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Y cuando hagamos estas 4 cosas que mencionamos, entonces dice la palabra que Dios nos escuchará, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Así que qué bueno es saber que Dios está atento a nuestro clamor, está atento a lo que nosotros le queremos decir. Y qué bueno, qué esperanza más hermosa tenemos al saber que Dios nos perdonará, pero por sobre todas las cosas, que Él nos sanará. Maybe you're going through a period of trials and you are saying, I cannot stand this anymore. This is too hard. When is this going to end? And I wanted to share another testimony. About 4 or 5 years ago, this happened. My husband is a structural engineer, and he worked for this big company. And one day, when he was supposed to get his paycheck, he didn't. He gets direct deposit. So I call him and I tell him, listen, they have not put your money today. Is there something wrong? And he said, well, they said they make an error in posting the entry, so we will get the money on Monday. I work in a bank. I work in investments. So I said, that's not true. They are lying. There's something going on there, because a payroll entry is very standard and you cannot make a mistake in that. This is not a new company. It's a company that has been established for over 20 years. So there's something wrong there. I recommend you to start looking for a job, because that's very strange. So the things went on. He said, no, you're hysteric, you're exaggerating. They said, okay, let's leave it like that. So after some 4 months, they stopped paying him because the company didn't have any more money. But they told him, we're gonna pay you, but we need you to get the work done. And as you get the work done, as soon as we get some money, we will pay you. Well, money was coming in, but since these people had their standards of life, they needed to pay their lifestyle. So the money that came in would go to their things and they would not pay anybody. So between that moment, that the first time that they didn't pay him, until when they stopped paying him, God was starting to talk to my life. And He told me there was coming a time of trial. And this time of trial was to see if we really believe He was the God that would provide. Because we can say, God, you are the provider, and we say it with our mouth, we believe it in our heart, but sometimes we need to go through a process where we really need to show that we believe that He is the provider. That means that we need healing
in some aspects of our lives. Because I believe that when there is trial, that God needs to pulir, ¿cómo se dice pulir? He needs to polish. He needs to polish some areas so we can really be healthy and minister to others and feel what others feel. So then when this day came, when they told him, we are not going to pay you anymore, I said, well, we need to make adjustments. So we adjusted our budget, we changed everything. We saw the hand of God in every step of the way. After around maybe 6 or 7 months, I got pregnant. And I was not supposed to get pregnant because the doctor said I couldn't have a baby. So I was like happy but scared at the same time, because we had the economic situation, financial situation going on, and then we had a child on its way. That meant more expenses. So I started getting nervous. And then, well, as time passed by, I saw, no, you need to pay this to the hospital, this to the doctor for the checkups, and I started getting more nervous. So I said to my husband, I don't know what's going on. It's been like for already 8 months, and they still don't pay you. I will give birth in a couple of months. And I don't know, maybe we have sin in our lives, and this is a consequence of our sin, because this trial is going on too long, and I cannot understand. We need to go into the presence of God and start praying, and so God would reveal if there is sin in our lives, so we can work with that, because I don't think this is a trial anymore. This is taking too long. So we started praying, and God just said that we need to stand still and know that He's God. And God kept providing. I can say we never missed anything. We didn't damage our credit. We paid all of our obligations. Abigail got everything I wanted for her. She got it because God provided. So maybe 2 months before I gave birth, this job opportunity came, and he went to his interviews. We prayed, and God told us that was going to be his work. So when they made him an offer, he was recommended by a sister from one of our churches. So she called up and said, that's too little, they're giving too little money, ask for more. And we said, we were afraid, because we were saying, this is an opportunity. He can get out of his work, and then we are going to ask for more money. And if we ask for more money, what's going to happen? Maybe they say, no, we don't need you. So he will be out of a job. So we prayed about it, and God said, go ahead and ask for more money. So he asked for more money, and they gave him the money. They gave him the job. So God was faithful. After around 2 or 3 years, the other company paid him all the money they owed him. So God is good. God is faithful. And He worked with us in our finances, because we needed to be polished. We needed to be healthy so we could give testimony to others. Y a modo de testimonio, para terminar la parte de sanidad, hermanos, a veces nosotros estamos pasando por pruebas. Y yo creo que parte de las pruebas es para traer sanidad a nuestras vidas, porque Dios necesita pulirnos para que todo esté bien y estemos sanos para ministrar a otros y sanar a otros. Y estaba compartiendo que hace unos 4 años atrás, la compañía que trabajaba mi esposo empezó a tener algunos problemas financieros. Pero como lo de él es ingeniería, porque él es ingeniero estructural, él como que no estaba pendiente a eso. Un viernes yo le llamo y le digo, mira, no cobraste hoy, ¿qué pasó? Él me dice, no, nos dijeron que hubo un error en la corrida de nómina y que nos van a pagar el lunes. Y yo, como trabajo en la banca, trabajo en inversiones, yo sabía que eso era una mentira. Y yo le dije, Jonathan, eso es una mentira. La corrida de nómina es algo bien estándar. Una compañía que tiene ya 20 años, ¿cómo va a ser un error ahí? Yo no creo que es un error. Yo creo que ellos tienen problemas financieros. Empieza a buscar trabajo.
Él me dice, ay, tú te pones demasiado nerviosa, muy histérica, muy rápido, tranquila, todo está bien, no te preocupes, Yo empecé a orar y durante ese tiempo Dios me empezó a hablar y me dijo, va a venir tiempos de prueba, va a venir una prueba, pero yo necesito que tú confíes en eso que tú siempre declaras, que Dios es Jehová Jireh, que Dios es el que provee. Pasaron 4 meses y le dejaron de pagar. Y yo le no dije esta parte ahorita, pero yo, te lo dije, las cosas estaban mal, pero él me dijo, nada, nos prometieron que si sacábamos el trabajo, cuando el primer dinero que llegaba nos iban a pagar, pero eran más mentiras, porque como pues estas personas tenían un estándar de vida y necesitaban mantenerlo, todo el dinero que entraba era para sufragar sus gastos personales y no les pagaban. Pasaron unos 4 meses y yo quedé encinta. Y yo estaba contenta porque los médicos habían dicho que yo no podía tener bebé, así que nosotros siempre pensamos que no íbamos a tener hijos, pero a la misma vez me dio una carga, porque yo decía, bueno, acá no le están pagando, tiene un hijo, esos son más gastos, ¿cómo vamos a hacer? Hermanos, Dios ha sido fiel, Dios es fiel y hemos visto su provisión en todas las áreas de nuestra vida. En ese momento específico que estábamos viviendo con un solo sueldo, ¿verdad? De 2 sueldos, uno solo, hermano, y uno le gusta lo que uno hace, pero uno trabaja y no tiene unos compromisos. Vimos la mano de Dios en todo tiempo suplir. No nos quedamos mal nunca con nuestros acreedores. Dios suplió. Abigail tuvo todo lo que yo anhelaba como madre, el cuarto más hermoso, la cama más hermosa para mí, ¿verdad? Pero tuvo todo por la provisión de Dios. Y pasaron, cuando ya estaba a punto, unos 2 meses antes de dar a luz, llega esa oportunidad de empleo gracias a una hermana de una de nuestras iglesias. Lo recomendó a él fue a entrevista, nosotros oramos, Dios nos dijo que ese iba a ser su trabajo y nosotros estábamos muy agradecidos del Señor. Y cuando a él le hacen la oferta, la hermana nos llama y dice, no aceptes eso, pide más dinero porque esa gente tiene dinero. Y nosotros estábamos asustados porque nosotros dijimos, finalmente tiene trabajo, porque vamos a pedir más dinero. Entonces la hermana dice, no pide. Y él pidió y se lo dieron, y le dieron el trabajo, hermano. Así que de no haberle pagado y no tenía trabajo, bueno, trabajaba pero no le pagaban, salió a un empleo donde le pagaban mucho más, hermanos, mucho más, porque no pedimos poco. Ella nos dijo lo que teníamos que pedir y lo pedimos y Dios lo dio. Y en ese momento, entonces cuando según pasaba el tiempo, yo decía, Jonathan, esta prueba está durando mucho, es demasiado, ya mismito doy a luz, las cosas se van a poner más complicadas. Yo creo que hay pecado, debe haber pecado. Dios nos debe estar diciendo que tenemos que humillarnos, arrepentirnos ante Él y buscar cuál es el pecado que hay. Y entonces nosotros orábamos y Dios nos decía simplemente que teníamos que estar quietos, que Él iba a poner todo en orden. Y pasaron 2 o 3 años y del antiguo trabajo le pagaron todo el dinero que le debían. Así que Dios ha sido fiel, hermano. Dios ha sido fiel, Dios es fiel. Y en ese momento, luego que todo se puso en orden, entendíamos que Dios necesitaba sanar nuestra parte financiera. Porque a veces uno es profesional, tiene su buen trabajo, su buen ingreso, y uno dice, Jehová es Jireh. Pues claro que Jehová es Jireh, para ti es fácil decirlo, porque tienen buenos trabajos, el dinero entra constantemente, ¿verdad? Pero podemos decir que Jehová Jireh, porque tuvimos que vivir un año completo, ¿verdad?, sin el ingreso de mi esposo. Y Dios luego puso todo en orden. So, all of us need healing, but only us and God knows this. Only you know which part of your life needs healing, if any. We need to seek healing if we say we love God, because we need to be prepared to heal others. Maybe people can come up to you and tell you that you need healing, but if you do not do anything about this, the process will not start. So in this morning,
if there is anybody that understands, that thinks, that feels that they may need healing, this is the morning that God has made for us. This is the morning that God is calling you and telling you that He needs to polish, He needs to heal certain areas of your life in order for you to heal others. I want to invite you to come up this morning and pray with me. Si en esta mañana usted siente, piensa o cree que necesita sanidad en alguna área de su vida, esta es la mañana que el Señor ha hecho. Solamente usted y Dios sabe si necesita sanidad. A lo mejor hay personas que identifican y van donde uno y le dicen, yo creo que tú necesitas sanidad en esta área. Pero si usted no hace nada sobre ello, se quedará igual. Así que en esta mañana, si usted quiere recibir la sanidad del Señor, si usted quiere que el Señor lo pula y haga como Él quiere que usted esté, para que pueda sanar a otros,